Hello, my dear students. So we are finished with your two chapters. That is, first two chapters we have finished. Components of food and why do we need food, or food, where does it come from. So I hope you have done the test also well. So next we are going to start a chapter called water. So that is, you already know water. So this is a theoretical chapter. So I am going to start this chapter by sitting only. So I can dictate this chapter, I can teach this chapter by sitting only, because not much of board usage is needed for this chapter, because it is a environmental biology chapter. Okay. So if the chapter is related to physics or chemistry, then we can think of using the board. But this is no use of board is here. So not much of use. So you can discuss by sitting here also. So this chapter is very much important, not only for the exam purpose, but for the purpose of life. Okay, we have to understand how much need is water, what are the qualities and how water, what are the physical properties of water, how does it involve in the environment, in which form it is available. All these things we will discuss. What are the resource of it, how we have to minimize the use of it, how much water we should drink every day. That all we discuss regarding water in this class. So as it is told already, if think that your family gets only one bucket of water every day, how would you handle it? Imagine what would happen. Not only your family, everybody's family, say. Now they are almost using, I think in a family, generally if there is 3 to 4 members are there, they almost use per day 10 buckets of water. Okay. As United Nations said that 2.5 buckets of water is used for domestic purpose by a person every day. So it is enough. ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳ್ಯದ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಯದ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 2.5 ಬಕೆಟ್ ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸಾಕು. ಎಲ್ಲ ಬಂತದ್ರು, ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ, ದೆನ್ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಶುಚಿತ್ವ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಕ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 2.5 buckets are enough. That is what United Nations say. 2.5 buckets in the sense it is 50 liters of water. Okay, but we use more. ಬಹಳಷ್ಟು ವಾಟರನ್ನು ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಯೂಸೇಜನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. See, would you able to cook, clean utensil, wash clothes or bath? What are the other activities you would not be able to do? What would happen if you do not have easy access to water for a long period of time? See, just think, the most of our works, your works, my works, everyone's work is dependent on water. If one day such a situation comes that you have to use water just by 1 bucket, what would might happen? So water is the most basic resource we need. The first basic resource is air. The next one itself is a water. After that food comes, clothes comes, home comes, shelter, that all comes later. But water is the important source, the main source that we must need it. Because without water, man cannot survive. Not only man, every creature on the earth cannot survive without water. If there is no water, how can you survive? Every creature, every animals, every plants even need the water. Without water, there is no photosynthesis. Without water, there is no food preparation. Plants need water. How can you grow the plants? By watering only. Okay, because plants need water for their growth. Every creature needs the water for their growth and for their life. So water is very much important thing. Apart from drinking, there are so many activities for which we use water. Do you have an idea about the quantity of water we use in a day?
ಸಿ ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಐಡಿಯಾ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಾವು ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ನಾವು, ಹೌ ಮಚ್ ವಾಟರ್ ಟು ವಿ ಯೂಸ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅದ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ನಾವೀಗ ಲರ್ನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಯು ಯೂಸ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಅ ಡೇ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ದಾಗ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಟೈಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ಡ್. Measure the amount of water used for each activity by you and other family members. You may use a mug, a glass, a bucket of any other container to measure the amount of water used. So amount of water use ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ? ಮಗ್ ಒಳಗೆ ಬರೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಲೀಟ್ರ್ ಒಳಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಮಗ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಬಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗಿಗೆ ಬಾಟಲ್ ಒಳಗೆ ಬರೀರಿ. ನೀವು ಡ್ರಿಂಕಿಂಗಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಟಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು? 1 ಲೀಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಇಡ್ರಿ. ಸಚ್ ದಿಸ್ ಬಾಟಲ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಟಲ್ ಅದಲ್ಲ, ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್, ಈ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಬಾಟಲ್. So 1 liter bottle, how many times you can use? Maybe 2 times, maximum 3 times. Okay, so ನೀವೇನು ಬರಿಬೋದು? 2 bottles or 2 liters you can say. ಇದು 1 liter ಅದ, 2 liters ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಹೌ ಮಚ್? ಎಸ್. ದೆನ್ ಬ್ರಷಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಬ್ರಷಿಂಗ್ ಏನು ಭಾಳ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೇ ಒಂದು 1/2 ಲೀಟರ್, ಭಾಳ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ವೇಸ್ಟ್, ಮಕಾದ ಹೋಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು 1/2 ಲೀಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಟಲ್. ಬಾತಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀರು. ಬಾತಿಂಗ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಜಳಕ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಬಿಸಿನೀರು ಅದು ಇದ್ರೆ ಅಂತೂ ಬಗಿನ ಹರಿತು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಜಳಕ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಅರ್ಜೆಂಟ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ಕಡಿಮೆ ಜಳಕ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಬಾತಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಅದು ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು, ಅವು ಸೋಲಾರಿಂದ ನೀರು ಬರಾತಿದ್ದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇ ಬಾತ್ರೂಮ್ ನಳದಿಂದ ನೀರು ಬರಾತಿದ್ದು ಅಂದ್ರೂ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತಲೇ ಅವಾಗ ಹೊರಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಸ್ಟೆಡ್ ದೇರ್. ಸೊ ಬಾತಿಂಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು? 1 ಬಕೆಟ್ ಅಂದರೆ 20 ಲೀಟರ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಬಕೆಟ್ ಒಳಗೂ ಬರಿಬೋದು ಅದನ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬಾತಿಂಗ್ 1 ಬಕೆಟ್ ಈಸ್ ಇನಫ್. ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ 1 ಬಕೆಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 20 ಲೀಟರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ವಾಷಿಂಗ್ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್. ಇವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೇಳಿದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದಾರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ರಿ, 3 ಲೀಟರ್ ಒಬ್ಬರು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗೆ 4 ಮಂದಿ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 3 × 4 ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 12 ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಗ. ಬ್ರಷಿಂಗ್ 1/2 ಲೀಟರ್ ಒಬ್ಬರು, 4 ಜನ ಇದ್ರೆ ನಾನು 4 ಜನದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೇಳೋದು. ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಇಂಟು ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರಷಿಂಗ್ 4 ಜನ ಆದ್ರಿ, 1/2 ಲೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಲೀಟರ್ ಹೋಯ್ತು. ಬಾತಿಂಗಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು 20 ಲೀಟರ್ ಹಿಡಿದ್ರು 80 ಲೀಟರ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು. ವಾಷಿಂಗ್ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್, ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ 1 ಬಕೆಟ್ ನೀರು ಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ 1 ಬಕೆಟ್ ಅಂದರೆ 20 ಲೀಟರ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು. 4 ಜನ 80 ಲೀಟರ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು. ವಾಷಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಬೇಕು. ಸೇ 2 ಬಕೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. 2 ಬಕೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ 40 ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಯಿತು. 4 ಜನ ಅಂದರೆ 160 ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಯಿತು. If you are go toilets and cleaning floor, I think these all need 2 buckets of water, including all those. Any other that, so including all toilets you can take 1/2 bucket of water. Cleaning floor 1 bucket, any other also 1/2 bucket. So 1/2 × 4, toilet 2 buckets, cleaning 2 buckets of water is needed for that. Cleaning the floor I think 1/2 bucket or 1 bucket. So into 4 buckets of water. Any other, so say any other work for 1/2 bucket we can say 1/2 × 4, again 2 buckets of water can be used. So total water used in a day by a family, it will be much more, na? Drinking, how much it came? I think 3 liter, 4 people, 12 liter. So brushing, so almost it should be more than I think it is too much liters, because in washing utensils and washing clothes more amount of water is going. So it crosses 250 liters. Okay, you can add them and you can get one value. So that is 250 liters of water per a day. 250 liters of water per a day. So if you are 4 member of family, means you need 60 liter of water minimum. This is I am taking, this is minimum, it could be maximum also. 60 liter of water is used by a person. Okay, but
what United Nations says is if you use it properly, you can reduce it to 50 liters. That is 2.5 buckets of water. Yes, if we divide this by your family members, you will get 60 liters, and if you again multiply this one with 365, then you will get the amount of water you need for a year. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಿಗ್ತದ. ಯಾವಾಗ 1 ಲೀಟರ್ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿತದ. Find the number of people that live in your village or town. ನೀವು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟೌನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಯು ಮೇ ನಾವು ಗೆಟ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ನೀಡೆಡ್ ಬೈ ವಿಲೇಜ್ ಆರ್ ಟೌನ್ ಇನ್ ಅ ಇಯರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸಿ, Bujo wonders whether people living in different regions of our country get the same amount of water. Are there regions where people do not get adequate amount of water? How do they manage? See, people living in different regions of our country get the same amount of water. Will they get the same amount of water? No. See, if you go to Malnad, that is, they get more amount of water. Kodagu, there is a lot of rain. Here we get essential amount of water. But if you go to Gulbarga or if you go to Rajasthan, so there they will not get even the essential amount of water. ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅದಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಕೊಡಗು ಒಳಗೋದು ಸಿಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಬಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಏನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಅಥವಾ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಆ ಕಡೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, we have listed number of activities for which you use water. Do you drink? Our water requirement is limited to activities like this. We use wheat, rice, pulses, vegetables and many other food items every day. We know that some of the fibers that we use for making fabric comes from plants. Is water not needed to grow these? Yes. See, ಎಲ್ಲ ನಾವು ಏನೇನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ತಿಂತೀವಿ, ಗೋಧಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಚಪಾತಿ ತಿಂತೀವಿ, ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಅನ್ನ ತಿಂತೀವಿ, ಪಲ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಳುಗಳು ತಿಂತೀವಿ, ಕಾಳುಗಳಿಂದ ಸಾಂಬಾರು ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪಲ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸನ್ನು ದಿನ ತಿಂತೀವಿ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು ರೀ? ನೀರು ಬೇಕು. ನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನು ಬೇಕು ರೀ? ವಾಟರ್ ಬೇಕು. ಸಿ, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಫೈಬರ್ ಟು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಈ ಫೈಬರನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇಂದ್ರನ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಫೈಬರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಮೋರ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್? ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ವಾಟರ್ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಅದ. ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. So where the water can be used: photosynthesis, drinking, human purpose and other activities where water is used, that we have to think. So water in the electricity generate ಮಾಡಬಹುದು, so I'll use ಮಾಡಬಹುದು. So that is one I can say now. Water is used in the industry to produce almost all the things that we use. Yes, in almost all the industries water is used. If you take sugar industry, there is a use of water. Whichever industry you take, ಯಾವುದೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ತಗೋರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಎಸ್, ವಿ ನೀಡ್ ವಾಟರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡೈಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡೈಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, so this is regarding many things. Where do we get water from? ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ? ಓಕೆ, the water we draw from river, spring, pond, well or hand pump. Some others might say we get water from taps. Have you ever wondered where the water in the taps come from? ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನಳ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಓಣಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಪ್ ಇರ್ತದೆ, ನಳ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ತರ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಥಾಟ್ ದಟ್ ವೇರ್ ದ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್? ಎಲ್ಲಿಂದ್ರೆ ಈ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಓಕೆ, water that we get from taps is also drawn from a lake or river or a well. It is then supplied through a network of pipes. Yes, see, water ನಾವು ಏನು ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ತೊಗೋತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು
ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೋತಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸರೋವರಗಳಿಂದ, ಲೇಕ್ಸ್ ಇಂದ, ರಿವರ್ಸ್ ನದಿಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಬಾವಿಗಳಿಂದ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಥ್ರೂ ಪೈಪ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಫ್ ಯು ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅದು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ BMTC ವಾಟರ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮುಧೋಳ ಅಥವಾ ಗಲ್ಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಮುಧೋಳದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನೀರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೈಪ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಪೈಪ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಆ ಪೈಪ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಗಳಿಗೆ, ಏರಿಯಾಗಳಿಗೆ ವಾಟರನ್ನು ಬಿಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಚ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಮೇ ಬಿ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ ವಾಟರ್ದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ದಟ್ ಇನ್ ಫಿಗರ್ 14.2. ಈಚ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಮೇ ಬಿ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್. ನಮ್ದು ವಾಟರ್ ಏನದಲ್ಲ, ವಿ ಮೈಟ್ ಗೆಟ್ ದ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್, ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಗೆಟ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಸಚ್ ಎಸ್ ಪಾಂಡ್ಸ್, ಲೇಕ್ಸ್, ರಿವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಸ್. ಸಿ, ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇದಾಗ ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬಹುದು, ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ, ವಿ ಆಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಂಡ್ಸ್, ಲೇಕ್ಸ್, ರಿವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ತಗೋತೀವಿ, ಲೇಕ್ಸ್ ಇಂದ ತಗೋತೀವಿ, ರಿವರ್ಸ್ ಇಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, we have discussed some of the sources of water. Where does the water come from? ಈಗ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ವಾಟರ್ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ? ಟು ಫಿಲ್ ದೀಸ್ ಪಾಂಡ್ಸ್, ಲೇಕ್ಸ್, ರಿವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಸ್. ಈ ಪಾಂಡ್ಸನ್ನು, ಈ ಲೇಕ್ಸನ್ನು, ರಿವರ್ಸನ್ನು, ವೆಲ್ಸನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ? Bujo wants to imagine a day in your life when water supply through taps is not available. See, ಒಂದು ದಿನ ನೀರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? So you have to fetch it yourself from a far away place. Would you use the same amount of water or as an other day? See, ಈಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮೋರ್ ವಾಟರ್. ಬಹಳಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಒಂದು ದಿನ ನೀರು ಬರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೀಟಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಕಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ನೀರಂತರೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಾವು ದೂರದಿಂದ ನೀರು ತಂದೀವಿ ಅನ್ಕೋದು, ದೂರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಾಗ ನೀರು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ನೀರು ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದೀವಿ. ಸೊ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವನ್ನ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಅವತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವತ್ತು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ವಾಟರ್ ಇವತ್ತು ಬರಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ದ ವಾಟರ್, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ that has to come every day, because water is a precious resource. We should not simply waste it, because now it is an inexhaustible resource. But if you go on using it like this, after 300 years it might be an exhaustible resource. There are so many people who are not able to get a drop of water in the whole universe. If you consider the whole world, there are people, they don't get even proper drinking water. They don't get even proper water for their daily activities like washing, bathing. So there are difficult situations. We are lucky enough that we have adequate amount of water for us. So just what my suggestion is, so don't waste the water. So when you find that in your street, simply someone is kept the tap on and simply the water is going, so you go there and off the tap. See, you will feel a kind of satisfaction. That is a kind of social work. Those kind of good things which are useful for the environment we have to do, because we are living in environment. So it is our responsibility that we should take care of our environment. So you, my dear childs, you, my dear cute children, what you can do is you can do these kind of activities. Now you are in the sixth. If you develop that kind of sense, so that will be more helpful for us. So please, you take the water in a proper way, but drinking wise you have to drink the more water, okay, because our body needs more amount of water.
If more amount of water is present in our body, no diseases will come. Okay, so it increases the metabolism activities of our body, the water. So as per the one study, it says drinking 4 to 5 liter of water for a day is very good. But since you are very small, I think maybe you are of age now 11 or 12, so at least you have to go through 3 to 4 liters of water every day. Okay, so drinking water is good, but most of us, what we do is we drink maximum 1 or 2 liters of water. Because of that also dehydration happens. Dehydration is nothing but the no water is present in our body, so dehydration ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ವಾಟರ್ ಕುಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬಾಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಾಟರನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ವಾಟರನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಡೈಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಆಫ್ಟರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಬ್ರಷಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟೀತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಸೊ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟೀ ಆರ್ ಕಾಫಿ, ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಡೆಕ್ವೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಡ್ರಿಂಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಾಟರ್. ಭಾಳಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕುಡೀರಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ. ಏನು ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಟೀ ಕುಡಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾಕೆ ಕುಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟಮಕ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಒಮ್ಮೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ನೀರು ಕುಡಿಲಾರ್ದ ಟೀ ಕುಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು. ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ, ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಅಥವಾ ಟೀಯನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. We will discuss the next things, that is page number 138. So we will discuss in the next class. Thank you. Study well. So if you have any doubts, let me know in WhatsApp. Okay, thank you. Do well. So all of you have my WhatsApp number. So if regarding any doubts, you can message me or you can call me. But call don't do on Sunday or other days. Okay, Sunday, only Sunday you better don't do. Okay, and from 10 to 3 also don't do, because I will be doing classes in school. That means I may not receive your call, but if you are messaging means you can do message. After that I can see the message also. Okay, thank you. Do well. Thank you. Do well. We'll see you in the next class.